Добрый день, дамы и господа. Рады приветствовать вас на 13-м Международном форуме АТОМЭКСПО-2024. Good afternoon, dear ladies and gentlemen. We are grateful to welcome you at the 13th International Forum ATOMEKSPO-2024. Для участия в торжественной церемонии открытия 13-го Международного форума АТОМЭКСПО-2024 приглашаются генеральный директор Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» Алексей Евгеньевич Лихачев. To participate in the solemn ceremony of opening the 13th International Forum ATOMEKSPO-2024, the following distinguished guests are invited. Director General of State Atomic Energy Corporation, Rosatom, Mr. Alexei Likhachev. Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси. Director General of the International Atomic Energy Agency, Mr. Rafael Mariano Grossi, online. Генеральный директор Всемирной ядерной ассоциации WNA Сама Бильбао Леон. Director General of the World Nuclear Association, Ms. Sama Bilbao Ilion. Председатель Совета федеральной территории Сириус, руководитель фонда «Талант и успех» Елена Владимировна Шмелева. Chair of the Board of Sirius Federal Territory, President of Talent and Success Foundation, Ms. Елена Шмелева. Слово предоставляется генеральному директору Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» Алексею Евгеньевичу Лихачеву. I have the honor to give the floor to Director General of State Atomic Energy Corporation, Rosatom, Mr. Alexei Likhachev. Глубоко уважаемые гости, дамы и господа, коллеги. Distinguished guests, dear friends, dear colleagues. 2 дня назад, вечером 22 марта, наша страна, весь мир столкнулся с нечеловеческим злодеянием. 2 days ago, on the 22nd of March, our country, the whole world, faced an indespicable atrocity. Тысячи людей стали заложниками действий международных террористов. Сотни пострадали. На сегодняшний день объявлено о 137 погибших. Thousands of people were harmed by this terrorist attack, and hundreds of people were wounded. As of today, we know of 137 casualties. Прошу почтить память жертв минутой молчания. I ask you to honor the memory of the fallen ones and the victims by a minute of silence. Большое спасибо. Thank you very much. Уважаемые коллеги, товарищи, друзья. Dear colleagues, my friends, my comrades. Мы открываем 13-й Атомэкспо. Ничто не может сдержать в развитии ядерной технологии. Ничто не сдержит в нашей международной работе госкорпорацию «Росатом». Ничто не держит в развитии нашу страну. We are opening the 13th International Forum ATOMEKSPO, and there is nothing that can stop the development of nuclear technologies. There is nothing that can stop the development of Rosatom. There is nothing that can stop the development of our country. 13-й Атомэкспо во многом рекордный по количеству участников, по количеству международных гостей, по количеству стран, официально приславших свои делегации на форум.
In many respects, this year's ATOMEXPO Forum is record-breaking in the number of participants, in the number of participating countries, in the number of international guests. Мы особым образом приветствуем страны, которые впервые присутствуют на АТОМЭКСПО. Это Буркина-Фасо, Мали, Нигер, Ирак. We give the special words of welcome to those countries that participate at ATOMEXPO Forum for the first time. Those countries are Burkina Faso, Mali, Niger, Iraq. Мы отмечаем особое привилегированное участие в нашем форуме представителей африканского континента. Именно там сегодня кроется огромный потенциал развития не только энергетики, не только промышленности, но и всей цивилизации нашей планеты. Of special privilege is the participation for us of the African continent countries. And there's a great potential that hides in Africa in the terms of developing energy and power sector, in developing industry, in general, moving forward in its development. У нашего АТОМЭКСПО еще одно отличие. Это первый полностью безуглеродный форум. Все источники энергии форума являются зелеными. There's another difference vis-à-vis all other previous ATOMEXPO forums as opposed to this year's forum. This year's forum is 100% carbon-free forum. So the power used to generate energy to power it is 100% carbon-free. Девиз нашего форума «Чистая энергия, создавая будущее вместе». И ключевыми являются два слова «будущее» и «вместе». This year's ATOMEXPO Forum is entitled Clean Energy, Creating the Future Together. And there are two key words here. One is being the future, and the second being together. Мы вместе с вами обсудим четвертое поколение атомной энергии, поговорим о термояде, поговорим о другом вкладе наших технологий в развитие человечества. We are going to speak about Generation 4 technologies, about nuclear fusion, about the contribution of other technologies to developing our sector. И, конечно же, мы будем это делать вместе. Только вместе, со всеми странами, невзирая на государственные границы, можно выстроить чистое экологическое, энергетическое завтра нашей планеты. And we can only do that together, with all the countries included, despite their state borders. It is together that we can build a clean, energy-efficient future. Огромное спасибо всем, кто приехал на форум. Great thanks to all those who came to the forum. Огромное спасибо участникам нашего открытия, господину генеральному директору, госпоже председателю Елене Владимировне Шмелевой, хозяйке этого здания. Great thanks to all the distinguished guests that participate in the opening ceremony, to Director General Grossi, to Director General Ms. Bilbao and Lyon, to our host today, Ms. Елена Шмелева, Federal Territory Sirius. Всем хорошей работы, всем удачи. И нам все вместе новых побед. Спасибо большое. I wish you every success and every good luck, and to all of us the new victories together. Слово предоставляется генеральному директору МАГАТЭ Рафаэлю Мариано Гросси. I have the honor of giving the floor to His Excellency, Director General of the International Atomic Energy Agency, Mr. Rafael Mariano Grossi. Thank you very much, and a very good morning to all of you in Moscow. It's great to be in contact with you, my dear friend Alexei Ligashev, and all other participants in this very important ceremony for this new edition of ATOMEXPO, which has established itself as a very important date in the international calendar of important events of global relevance related
to, of course, nuclear energy, but I think beyond that, in the energy global discussions these days, which have become topical for so many reasons. I think this new edition of ATOMEKSPO is very important in the context of the current circumstances where all over the world there is a dedicated effort to look for innovative solutions, for alternatives that will give us the necessary energy solutions that are required in a world confronted with challenges like global warming. Спасибо большое. Доброе и прекрасное всем утро в Москве, в Сочи. Спасибо большое. Я приветствую своего друга Алексея и достопочтенных гостей на этом очень важном мероприятии, новом международном форуме АТОМЭКСПО, который становится важной вехой в атомной индустрии мировой, в глобальном календаре атомных мероприятий. И в особенности это важно для дискуссий о будущем атомной энергии, о роли атомной энергии, которая занимает все большее место в обсуждениях гарантии более инновационных подходов к обеспечению энергообеспечения будущего человечества и для выработки решений и альтернатив тем энергетическим решениям, которые существуют сегодня, безусловно, в преломлении тех потребностей, которые есть у человечества, и тех вызовов, перед которыми оно сталкивается. And of course, in the context of all these developments, I must recognize the very important role that Rosatom is playing not only in the Russian Federation, but internationally as well, through a number of well-known and extremely successful projects, which I have the opportunity also to visit or become familiarized with. And of course here I have in mind Turkey, I have in mind Egypt, I have in mind Bangladesh, I have in mind so many achievements for which I would like to congratulate you once again. И, безусловно, в контексте развития тех технологий, которые играют необходимую роль в энергообеспечении будущего, Росатом играет такую роль и не только внутри своей страны, но и в глобальном смысле. Я имел возможность посетить лично часть хорошо известных проектов, которые развивает Росатом. Мне в голову приходят такие проекты, которые осуществляет Росатом в Турции, в Египте, в Бангладеш, в очень-очень многих других странах. Это большие достижения на хорошем международном уровне, с которыми я поздравляю Росатом. But this progress and these developments are not only based on the geographical, so to speak, axis, but also on the technology side. И этот прогресс в развитии основывается не только на географическом доступе, но также и на том прогрессе в технологиях, которые удается добиться. When it comes to modularity, to small modular reactors, of course, Rosatom is also at the cutting edge of technology with more than 20 own designs of SMRs, some of which are already in operation. And the same applies to fast reactor technology, where a number of reactors are already in operation, and I have in mind now, still in my memory, the construction of the lead-cooled fast reactor Brest,
I still remember a couple of years ago, 3 years ago actually, in 2021, when Alexei, we were together assisting at the pouring of the first concrete of this reactor. So it is a number of developments, achievements, which are very important. And of course, the IAEA could not be absent from this very important event, marking yet another year of taking stock of what has been achieved, but also importantly projecting yourselves into the nuclear future. Росатом развивает инновационные технологии по-настоящему, такие как малые модульные реакторы, реакторы поколения нового, поколения 3+, и 4-го поколения. Некоторые из них уже эксплуатируются, в частности, инновационный реактор на свинцовом теплоносителе. Я помню, как 3 года назад, в 2021 году, Алексей, мы с тобой принимали участие в церемонии заливки бетона в основании инновационного реактора Брест. И это ознаменует одно из тех достижений, в которых, безусловно, не будет манкировать свое участие Международное агентство по атомной энергии МАГАТЭ, потому как мы не только подводим итоги к тем достижениям, которых уже удалось достичь, но и также отмечаем те технологии и проекты, которые направлены на будущее и реализовываются, реализация которых начинается сейчас. So, in closing, dear friends, from the perspective of the IAEA, which is the international forum for international cooperation and joint work in this area, I want to salute you again, to wish you what I am sure will be again a very successful event, congratulate you for the achievements, and to say that of course the IAEA will always be present hand in hand in every development to make sure that nuclear energy in a safe, secure manner continues to give answers to a world which is in need of them. Thank you very much and congratulations. Дорогие друзья, МАГАТЭ всегда будет принимать участие в важных атомных мероприятиях, коим, безусловно, является для международного сотрудничества, для глобального сообщества атомного нынешний очередной международный форум АТОМЭКСПО. Мы всегда приветствуем такого рода мероприятия и всегда будем рядом идти нога в ногу с важными мероприятиями, которые направлены на развитие атомной энергетики. Я убежден, что нынешний форум также будет крайне успешным, и МАГАТЭ будет всегда следить за тем, чтобы развивались атомные технологии, притом развивались в безопасной манере и предоставляли ответы человечеству на те вопросы, которые его волнуют. Спасибо большое. Слово предоставляется генеральному директору Всемирной ядерной ассоциации WNA Саме Билбао-Леон. I have the honor of giving the floor to Director General of the World Nuclear Association, Ms. Sama Bilbao-Leon. Good morning, Excellencies, dear friends, colleagues, ladies and gentlemen, and fellow friends of a clean energy future. It is a true pleasure and an honor, really, to join you for the first time for me at ATOMEKSPO. Доброе утро, уважаемые дамы и господа, уважаемые коллеги, уважаемые друзья, леди и джентльмены. Я очень рада принимать участие в первый раз для себя на международном форуме АТОМЭКСПО, который называется «Создавая чистую энергию вместе».
I very much look forward to visiting all the pavilions and all the exhibits. And the very little that I have already seen, I am incredibly impressed by the level of innovation, of high tech and future vision for clean energy technology. Я собираюсь посмотреть все павильоны. Я убеждена в том, что каждый из них представляет огромный интерес. Но то немногое количество, которое я видела уже экспонатов и павильонов, чрезвычайно меня впечатляют уровнем инновации, высокими технологиями и амбициями привнести чистые технологии в энергетические задачи. And I think that this is very important because nuclear energy is currently at a tipping point in history. I think that many of you know that in COP28 we had 25 countries that committed boldly to triple global nuclear capacity, and just last week in Brussels at the International Atomic Energy Agency Nuclear Energy Summit organized by Director General Grossi, we have over 35 countries also boldly stating that nuclear energy is a key piece of their long-term energy plan. Атомная энергетика на настоящий момент переживает действительно поворотный момент своей истории. Как на недавней конференции сторон по климату, по изменению климата КОП-28 в Дубае, когда 25 стран отдали свою приверженность развитию атомных технологий и утроить свою долю в атомных технологиях в глобальном масштабе, так и на состоявшемся на прошлой неделе в Брюсселе Международном энергетическом атомном саммите под эгидой МАГАТЭ 35 стран заявили о ключевой роли атомной энергетики в будущем энергобалансе. This means that right now, for perhaps the first time in quite a long time, policymakers, the media, the finance community are very much looking into what we, the global nuclear industry, can do to address, number one, the climate change problem, number two, the energy security and energy independence issue, and last but certainly not least, the energy equity and energy access issue. И прямо сейчас все больше акторов, все больше тех людей, которые принимают решения, политиков, медиа, различных лидеров мнений и сообществ признают глобальную роль атомного сообщества в решении многих глобальных проблем. Первое – в решении проблем климатических изменений. Второе – в решении вопросов энергетической безопасности, энергетической независимости. И в-третьих, но не по значению, в энергетическом равноправии и доступе к энергетике. So this is why right now we, the global nuclear industry, we really need to ramp up. We need to make the most of these new energy policies, industrial policies, and maybe some financial policies that are supporting a little bit more nuclear energy, and actually invest in ourselves and emphasize and grow the global nuclear supply chain, our workforce, and our capabilities so we can really deploy nuclear energy globally at the scale and the speed that it needs to be deployed. Глобальная атомная промышленность сейчас должна использовать этот поворотный момент в том, чтобы предоставлять свои эффективные политические линии, свои эффективные предложения по энергетике, по промышленным решениям, по финансовым решениям для международного сообщества. Мы должны инвестировать больше средств в том, чтобы наладить международную цепочку поставок в атомной отрасли, а также предоставление рабочего персонала в отрасли. Необходимо развивать и внедрять наши технологии в том масштабе и с той скоростью, в котором это очевидно сейчас необходимо международному сообществу.
And in that sense, it's always very, very important to have success stories and good examples on how in the nuclear industry we can deliver projects on time and on budget. And for that, we are seeing many of the very good examples that Rosatom is leading, El Aldaba, Akuyu, Ropur, etc. So, and of course, Academic Lomonosov and many other exciting and innovative projects. So we really like to have this very good example so we can gather momentum and actually deliver faster on nuclear energy. И очень важно нам показывать все больше успешных примеров для подражания, когда атомная отрасль развивает свои проекты четко в соответствии с графиком и четко в соответствии с заявленным бюджетом. Такие примеры есть, и Росатом может похвастаться именно такими решениями, такими успешными проектами, которые он развивает на Акую, на будущей АЭС Рупур, Эльдаба и многих других. Необходимо действительно воспользоваться этим моментом для развития атомных технологий в том виде, в котором они этого заслуживают. Спасибо большое. So in closing, I just want to emphasize the words of Mr. Alexei Likachov that I think are very key for us. So number one, we really need to look to the future. Nuclear energy is a key component of a solution to decarbonize the entire economy in a cost-effective and equitable manner. And number two, as Mr. Likachev said, is working together. It is absolutely essential that the global nuclear industry, together with governments and civic society, works together to make this clean energy future a reality. So thank you very much for the opportunity to join you today, and I look forward to a very successful meeting. Спасибо большое. В завершении своей речи хотела бы сослаться на очень важные слова, которые сказал генеральный директор Росатома господин Лихачев, о том, насколько ключевыми для нас являются эти слова. Будущее атомных технологий, безусловно, потому что оно предоставляет те решения и те ответы на вопросы, которые сейчас стоят перед многими правительствами и многими странами в разработке эффективных с точки зрения энергетики и затрат получения энергии. И второе, ключевое слово «вместе». Безусловно, мы должны сплотиться, работать вместе в атомном сообществе, в связке между государственным и частным сектором, с гражданским обществом и правительствами для того, чтобы сделать из мечты о чистой энергетике в будущем для человечества реальностью. Я хотел бы поблагодарить вас за эту возможность участия и пожелать всем участникам плодотворной, успешной работы. Спасибо большое. Слово предоставляется председателю Совета федеральной территории Сириус, руководителю фонда «Талант и успех» Елене Владимировне Шмелевой. I have the honor of giving the floor to Chair of the Federal Territory Sirius, Chair of Talent and Success Foundation, Miss Елена Шмелева. От всей души приветствую вас на федеральной территории Сириус, территории, созданной президентом для развития науки, технологий, образования, спорта и культуры. It is from the bottom of my heart that I present to you the welcome words to the Federal Territory Sirius. Federal territory that was created by the President of the Russian Federation to promote science, technologies, education, sports and culture. Мы рады принимать АТОМЭКСПО все годы существования Сириуса, обсуждать те проблемы, которые решают все участники АТОМЭКСПО и которые мы регулярно с Алексеем Евгеньевичем Лихачевым, с коллегами обсуждаем при развитии наших образовательных программ.
for all the years of the Federal Territory Series existence, we've been welcoming ATOMEXPO forum, and it is on many occasions that we discussed regularly with Mr. Alexey Likhachev and with the colleagues the topics relative to education and developing the technologies and science. Причина такой интеграции, такого объединения в очень высоком стандарте физико-математического школьного образования в России. And the reason for such an integration being a very high level of physical and mathematical school level in Russia in general. В качестве естественно-научного образования в школе заложены ответы на те самые большие вызовы, которые каждый из вас ищет, находит и планирует развитие своих отраслей и компаний. At school, at natural scientists and precise sciences of education, the questions pertaining to the challenges that humanity is faced with are basically discussed from the very beginning and in depth. С 2014 года Сириус последовательно развивает лучшие практики лучших педагогических и профессиональных школ России. Именно для этого президентом Владимиром Владимировичем Путиным нам передано олимпийское наследие. Since 2014, Sirius Federal Territory has been developing best practices in educational sciences, in educational practices and professional schools of Russia. And that is why that the President of the Russian Federation has endowed us with the heritage of the Olympic legacy. И это является еще одним примером последовательного стратегического инвестирования России в глобальную технологическую повестку. And it is yet another example of strategic investment into the global educational and technological agenda. И я предлагаю вокруг поднятия качества образования в школе, естественно-научного в первую очередь, ну и, конечно, объединяя и культуру, и спорт, объединиться нам всем для выработки общей политики и выработки общих стандартов подготовки и школьников, и студентов. And my suggestion would be to raise the level and quality of education in schools for these purposes and to unite it with and integrate it, of course, with culture and sports to elaborate policies of best practices and standards of school education in the respective fields. А примером качественной работы является технологическая платформа «Прорыв», которую мы сегодня с Алексеем Евгеньевичем открываем здесь, на базе научно-технологического университета «Сириус» и всех компаний Росатома, партнеров и владельцев уникальнейших, высочайшего уровня производительности и новейших решений технологий. And basically to reach this quality for the technological platform project that we, together with Mr. Alexey Likhachev, today are going to initiate and participate in the ceremony of opening with the scientific and technological series, the new technological platform PRORIF project. This is a big contribution to most innovative, cutting-edge technologies, together with Rosatom, University of Sirius and the colleagues in bringing this technological future and making it a reality. Только такое сотрудничество может действительно подготовить специалистов для решения глобальных задач и ответы на глобальные вызовы в интересах каждого жителя Земли, в интересах будущего. И все темы, которые вы обсуждаете на форуме, являются путеводными для огромного количества школьников и студентов наших стран.
The cooperation that we are developing to train best specialists for the global better future, in the best interest of every citizen of our planet, for the best future of humankind. This is precisely why we are developing those topics and discussing those topics with students, with scientists, with innovative specialists. Мы называем эти программы опережающей подготовки под задачи, которые решаете вы, и в этом ваша глобальная поддержка. We call such training programs as advanced training, and together with your support, this will definitely become a success, as it has been so far. Спасибо за вашу работу и желаю успешной работе на Экспо. Thank you for your work, and I wish you every success and good luck. 13-й Международный форум АТОМЭКСПО-2024 объявляется открытым. 13th International Forum ATOMEXPO is announced open. Будущее ядерной энергетики за технологиями нового, 4-го поколения. И это будущее каждый день приближается к реальности благодаря достижениям российских ученых. Сегодня знаковое событие. В рамках проекта «Прорыв» мы начинаем тестовые испытания линии карботермического синтеза завода по фабрикации и рефабрикации ядерного топлива. И прежде чем мы начнем, внимание на экран. The future of nuclear power is in Generation 4 technologies. And this future is coming closer to reality with every day, thanks to the achievements of Russian scientists. The PRORIV project makes it possible to make the future of nuclear power a reality. Today is a new milestone. We start testing the carbothermic fusion line of the nuclear fuel fabrication and refabrication plant. Before we begin, all your attention to the screen. Preserving resources for future generations and ensuring the highest level of safety. Rosatom strives to accomplish the long-standing dream of infinite source of clean energy. In Seversk, a Russian town in Siberia, Rosatom is building the world's first energy complex with an on-site closed nuclear fuel cycle. This is a real breakthrough in the global nuclear industry. Generation 4 energy complex is based on the Brest 300 lead-cooled fast reactor with a rated electrical capacity of 300 megawatts and an estimated operational life of 30 years. It will be launched in 2027. Both fabrication of fresh nuclear fuel and reprocessing of irradiated fuel will be carried out on one industrial site. The breakthrough technology of Gen 4 reactor and closed nuclear fuel cycle eliminate the possibility of severe accidents and solve the resource-based issues. Today, Rosatom, as the global leader in nuclear industry, is launching the carbothermic fusion line and confirms the readiness of the fabrication facility for the future production of uranium-plutonium fuel. Creating an innovative industrial facility, Rosatom is achieving a new level in the nuclear industry. PRORIV, the energy for better future. С нами на прямой связи город Северск и господин Гросси. В Северске сегодня ведется строительство единственного в мире энергокомплекса 4-го поколения. Мы рады приветствовать генерального директора Сибирского химического комбината Сергея Алексеевича Котова. Today here with us on live video conference broadcast, the IAEA Director General, Mr. Rafael Mariano Grossi, and the city of Seversk, where the world's only Generation 4 power complex is under construction. We're pleased to welcome Mr. Sergei Kotov, Director General of the Siberian Chemical Plant. Приветствуем научного руководителя проектного направления «Прорыв» Евгения Олеговича Адамова. We welcome Mr. Evgeny Adamov, Scientific Director of the PRORIV project area. Евгений Олегович, вам слово. Mr. Adamov, the floor is yours. Уважаемая Елена Владимировна,
уважаемый Алексей Евгеньевич, мистер Гросси, дамы, господа коллеги. Предшествующие спикеры немало сказали о том, что сегодня меняется ситуация в атомной энергетике. Достаточно вспомнить прошедший на прошлой неделе Европейский саммит, который подтвердил не только, что ядерная энергетика находится среди зеленых генераций, но что без нее невозможно экологически качественное производство и обеспечение энергии. Distinguished guests, distinguished Director General of the IAEA, Mr. Grossi, distinguished Ms. Yelena Shmilova, distinguished Mr. Alexei Likhachev, distinguished colleagues and friends. As the previous speaker was saying, the situation in the nuclear industry worldwide is changing, and the European Nuclear Summit that took place last week showed not only that the future is for the nuclear energy to make the clean green generation, but also that it is impossible to implement environmentally clean and the quality development of energy generation without nuclear technologies. Это означает, что ядерную энергетику ждет активное развитие. Я хочу напомнить, что несмотря на те тяжелые аварии, которые были в истории атомной энергетики, она остается и была самой безопасной технологией в мире. Nuclear technologies are safest in the world despite the heavy incidents that happened in the past. Но когда мы размышляем о крупномасштабном ее развитии, мы, естественно, понимаем, что нужно и дальше укреплять безопасность атомной энергетики. Надо не отложенные решения использовать для облученного или отработанного, как иногда говорят, ядерного топлива, а окончательные решения в полноте использовать энергетический потенциал добытого и добываемого уранового сырья и укреплять, технологически укреплять режим нераспространения. And we should contemplate the large-scale development of Generation 4 nuclear technologies, making those technologies ever more safe, and to bring the final solution to uranium spent nuclear fuel and the uranium product. Это можно сделать только в рамках энергетических систем четвертого поколения, на базе реакторов на быстрых нейтронах. This can only be done on fast neutron reactors. Основы, вся необходимая база для того, чтобы развивать это направление, были сделаны в 90-х годах еще прошлого столетия, и они позволили нашему президенту на рубеже этого века, выступая в ООН на саммите тысячелетия, выступить с инициативой о развитии энергетического устойчивого обеспечения человечества на базе ядерных технологий нового поколения. The basis for the development of this track was initiated and created in 1990s, the former century. And as President Putin was initiating at Millennium Summit of the United Nations, he put forward the initiative of bringing the sustainable development for humankind on the basis of nuclear technologies. Эта инициатива тут же была подхвачена Международным агентством по атомной энергии. This initiative was vividly supported by the International Atomic Energy Agency. А возглавивший нашу отрасль Сергей Владимирович Кириенко дал мощный старт ее реализации, сформировав проект «Прорыв». And a big start, powerful start for this initiative to be moving forward was given by Mr. Sergei Kirienko that helped to come to this day. Сегодня этим проектом руководит Алексей Евгеньевич Лихачев, Михаил Валентинович Ковальчук
и Александр Маркович Лакшин. Today, this project is headed by Mr. Alexey Likhachov, by Mr. Mikhail Kovalchuk and Mr. Alexander Lokshin. Быстрые реакторы нуждаются в новом, оптимальном, плотном ядерном топливе. Мы не просто выбрали в качестве такого топлива нитрид смеси урана и плутония, но и обосновали его работоспособность до уровня, который привычно нам сегодня на атомных станциях, где мы используем диоксид урана. Vast neutron reactors need new optimal fuel, and that is why we came up with the initiative of using a mixture of uranium-plutonium fuel that helps us bring further and to raise the work capacity of the fuel. Вот сегодня мы будем присутствовать при запуске опытного производства, а здесь же на площадке ведется строительство реактора, о котором упомянул господин Гросси, который присутствовал при заливке первого бетона. Мы уверены в том, что в 2026 году мы сможем реализовать физический пуск этого реактора, а после того, как он начнет эксплуатироваться, а яд будет перерабатываться здесь же на площадке. Это будет действительно первая в мире реализация ядерной энергетической системы замкнутого топливного цикла 4-го поколения. The experimental testing that we're going to witness today is part of a series of events, and one was mentioned by His Excellency Director General of the IAEA, who was present at the first concrete pouring of Brest reactor. I'm very much hopeful, and I'm confident that by 2020 we will see the physical startup of operation that will make it possible for spent nuclear fuel to be reprocessed here on this site, and for the first nuclear energy system of the closed cycle to become a reality. Радиоактивные отходы, которые будут образовываться после переработки топлива в этом комплексе, будут выдерживаться для последующего радиационно-эквивалентного захоронения, который не будет изменять радиационный баланс Земли. The fuel, the spent nuclear fuel that is going to be placed in special storage here will not influence whatsoever the natural level of radioactivity and will not influence the future. Сибирский химический комбинат, на котором все это сейчас происходит, был первым в начале реализации промышленной ядерной энергетики в 1958 году, запустив Сибирскую атомную станцию. The Siberian chemical plant was one of the first facilities that was created in 1958 in Siberia. Сегодня этому комбинату 75 лет, и я пользуюсь возможностью поздравить его ветеранов, его сотрудников с этим юбилеем. Today, this plant celebrates 75th anniversary, and my words of gratitude go to the veterans of this plant. Передаю слово для руководства работами по началу опытной эксплуатации модуля фабрикации и рефабрикации нового оптимального для быстрых реакторов смешанного уран-плутониевого топлива генеральному директору комбината Сергею Алексеевичу Котову. I have the honor of giving the floor to Mr. Kotov, Director General of Siberian Chemical Combine. Спасибо. Прошу оператора доложить о готовности установок к пуску. Thank you very much. I ask the operator to speak on the readiness for testing. Инертная атмосфера в регламентном режиме. Inert atmosphere in regulation mode. Охлаждение в норме. Cooling is normal. Среда в норме. Medium is normal. Начальная температура 20 градусов. Initial temperature 20 degrees.
разогрев до рабочей температуры. Heating up to operating temperature. The report is over. Алексей Евгеньевич, Mr. Likhachov, линия карботермического синтеза, модуля фабрикации к испытаниям готова. Прошу вашего разрешения на пуск. the carbothermic fusion line is ready for testing. Please confirm. Дорогой Рафаэль, ты вспомнил события менее чем трехлетней давности, первый бетон на Бресте, и я очень хорошо помню те слова, которые ты тогда сказал. Dear Raphael, I remember less than 3 years ago when we participated in the first concrete pouring of Brest reactor that you mentioned. I very well remember the words that you pronounced then. Ты сказал, что за этим проектом без всякого преувеличения будет следить весь мир. You said that it will be no exaggeration to affirm that the whole world is going to watch closely over this project. Так оно и есть. And this is how it's been so far. С твоего позволения мы просим коллег начать работу первого объекта проекта «Прорыв», проекта 4-го поколения атомной энергетики. With your blessing, we will ask the colleagues to start the testing on the PRORIF project of Generation 4 of nuclear energy. Please go ahead. Пожалуйста, начинайте. На экране вы видите технологический этап загрузки лодочки с имитаторами шашек в печь карботермического синтеза. Далее будет происходить изготовление уникального нитридного уран-плутониевого СНУП топлива. Весь процесс занимает продолжительное время, поэтому мы показываем только его часть. On the screen, you see the process of loading a boat with simulated blocks into the carbothermic fusion furnace. Then the production of unique dense nitride uranium-plutonium fuel takes place and lasts for a while, so we demonstrate only part of it. Алексей Евгеньевич, вам заключительное слово. Mr. Likhachov, I have the honor of giving you the final word. Уважаемые коллеги, дорогие друзья, дорогой Евгений Олегович, уважаемый Сергей Алексеевич, Рафаэль. Distinguished colleagues, distinguished friends, distinguished Mr. Adamas, distinguished Mr. Kotov, dear Raphael, dear ladies and gentlemen. Мы сегодня сделали первый шаг, первый практический шаг в реализации проекта. Я уверен, что мы пройдем до конца всю эту дорогу с честью. It is the first step that we are taking in this project, in bringing it into the practicality, and I am confident that we are going to walk this path with dignity. Рафаэль, ты второй раз принимаешь участие в мероприятии в Северске по видеосвязи. В России есть пословица «Бог любит Троицу». It is the second time, dear Raphael, that you take place in the events from the Siberian city of Seversk via video conference connection. I have a good proverb in Russia that God loves Trinity. God loves 3 times. Мы приглашаем тебя в третий раз очно посетить прекрасный город Северск. Our heartful invitations go to you to visit in person the wonderful city of Seversk. Славный комбинат. The glorious plant. И убедиться, что не только в видеоформате, но и на земле в практике мы действительно реализуем проект 4-го поколения. Огромное спасибо всем участникам. Давайте двинемся вперед на форуме. Давайте двинемся вперед в реализации проекта «Прорыв». Давайте двинемся вперед в создании атомного, зеленого, безопасного будущего нашей планеты. I
want you to get reassured that not only via video conference connection that we are developing this project, but in real life, this is a Generation 4 innovative nuclear project. Let us move forward on our forum activities. Let us move forward on the PRORIF project. Let us move forward to safe, green nuclear future. Большое спасибо, Северск. Большое спасибо, господин Гросси, и всем участникам церемонии. Поздравляю вас с очередной вехой проекта. Thank you very much, distinguished Mr. Grossi. Thank you very much, distinguished participants from the city of Seversk. Thank you so much, dear participants of the opening ceremony. Ваши аплодисменты. The applause, please. Церемония объявляется закрытой. Мы приглашаем всех участников форума. Stands adjourned. Мы приглашаем всех участников форума пройти в зал пленарного заседания.